الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. When we start things off right, then they'll end up right. I want to take this opportunity. My name is Wali Shaheed. I'm on the staff of Imam Sharif, who is our resident imam here at Masjid Al-Mu'minun. Want to take this opportunity to first welcome Sheikh Mamour Mbeki and welcome the entire community of brothers and sisters to your own house. This is your own house. You're not visiting, you just came to your other house. We were asked to take a few moments to explain how our relationship
with the community Murid came about. So we want to take about 2 minutes of your time and give a brief history of how this relationship came about. As you know, many of us, we came to Al-Islam in an unorthodox way. We did not come by way of Quran and Sunnah. We came by way of a strange man who came from the Fiji Islands, who began teaching Islam or a version of Islam in the Detroit area. He stayed with us for about 3 years. His name was Farad Muhammad. And he stayed about 3 years and he left. One of his most articulate students was Elijah Muhammad. The Honorable Elijah Muhammad then took the message that Farad Muhammad gave to him and he began to spread it across the United States of America and establish hundreds of what we call temples, which would be equivalent to what we call mosque in the United States of America. The Honorable Elijah Muhammad's teaching influenced a very devoted student here in Memphis, Tennessee. Her name was Zakiya Matyuan. She and Shaista Tayyab in the early 80s went to visit Senegal, West Africa. They were on Gorée Island. They met Sheikh Hassan Sisi of Kaolack. Sheikh Hassan and Sister Zakiya formed a relationship, and in the 80s, Sheikh Hassan came here, and we formed a relationship with him, and we met many beautiful brothers and sisters from that relationship. As time passed, and I'm fast forwarding, I'm going 10 years now. It's 10 years. We met a brother, his name Ibra Lamp Gay. He's just passed about 9 months ago. He's from Mbeki. Lamp forged a relationship with us, and in the year 2002, he brought Serin Salyum Baki here to Memphis. Mind you, just to flip the page back a little bit, the Honorable Elijah Muhammad had a newspaper that he and Malcolm and others were instrumental in starting, and this newspaper was titled Muhammad Speaks. It had a masthead on the top, and the masthead, it had 2 men, one man in Africa, one man in America, both of them black, across the Atlantic Ocean. And the byline under that was, "Be lost no more." That means we want to get connected with our brothers and sisters overseas, and we don't ever want that connection to be lost. So, Lamp brought Serin Salyum Baki here, and we formed a Juma Lodge with Masjid at Tuba in 2002. This resolution or agreement, very important to us, because we said we were going to stay connected forever. And how we were going to keep this connected forever, every first Friday in April, every first Juma in April, we take the document down. We read it to the Juma so that we can be reminded of what they committed to and what we committed to. Every first April. We said we would visit
Africa 1 year, we go to Tuba, and then the next year somebody from Tuba come here, so we will always stay connected. In 2004, my wife and I, we had an opportunity to travel to Senegal. We met Sarim Salim Baki Ibn Ahad, the Khalifa at that time in 2004, the one they called the Marabout. We met him, alhamdulillah, and he gave us some very encouraging words. So we are here today because we're trying to continue that relationship. Last year, I had an opportunity to meet Sarim Mamour Mbaki. I had a chance to meet him. We had very good dialogue, and he gave us a charge last year. We didn't do a good job. We didn't do it. He gave us a good charge. We didn't do a good job. But we're saying now we're going to do a better job. So, inshallah, without any further delay, we give way now to the one who will introduce to you the Sheikh. Assalamu alaikum rahmatullah. Okay, my dear brothers and sisters in Islam, I won't be so long to introduce Serigne Mamour Mbacke Murtada. As maybe some of you know, he is the grandson of Sheikh Ahmad Bamba, the founder of the Mouridiyya. What I can say is this: he is every day, every month, he's traveling around the world to deliver the message of Sheikh Ahmad Bamba, a message derived from Islam and the message derived from the Holy Book. And Islam is the message. And any book you can read, you have to understand it before delivering your understanding or your comprehension of that message. And for Sheikh Ahmad Bamba, the grandson of Sheikh Mamour, Islam is peace. Islam is humanism. Islam is love. Islam is tolerance. And these values, if you want the next generation to understand it and to live according to these values, you have to teach them these values. And teaching this message, giving this message to other generation, you need to have a system of schools, a school system, with programs that are going to be taught to that young generation so that they can live according to that message and they can pass it to other generation. This is what he's doing every time in his life. Maybe next time you're going to visit Senegal, you'll be given that opportunities to come and visit the Al-Azhar system, the Sheikh Ahmad Bamba University. And you're going to see what he's doing by his own means then, without any penny coming from outside. All the system is supported by himself. And he did his best that's to make the system sustainable. Because as you know, the mission is universal. The mission has to last every time, all your lifetime then. But the missionary can, one day he can pass away. So you have to have a sustainable system to make this message sustainable and to pass it to other generation. And then what you mentioned is very important. That bridge we need to build between our two generations. This is what he's doing every day. Not a bridge made by cement, but a bridge built on the heart of people. The bridge made out of faith, because we believe in the same God, we believe in the same prophet, and we read the same book. And this is what he's doing. And let me introduce him, and maybe you're going to understand better what he's saying. Thank you. Alhamdulillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
maa ngi am mbégte bu baax di dellusiwaat fii ci jumaay bi nga xam ne mooy jumaay al mu'minuun di jàkkaarloo ak sunu imam di imam Wali Rachid di ko nuyu ci sama tur wante ci turu communauté sénégalaise bi fi nekk yépp muy góor ak jigéen ak ndaw ak délégation bi nga xam ne tamit ñoo ànd jóge Sénégal wante ñi nga xam ne tamit ñoo jiite fondation Cheikh Amadou Bamba maa ngi lay nuyu ci seen tur ñoom ñëpp di am mbégte di leen sant ci dal gi ngeen ñu dalal tey ngir ñu delsi ci barab bi nga xam ne ni nga ko waxee moo am mooy sunu kër la te wane ngeen ko itam jëf ngeen ko wax ngeen ko te loolu moo wane ne barab bi tur wi nga xam ne moom ngeen ko tudde ak yéen ñi ngi fi nekk wuyoo na dëppoo na ak li nga xam ne moo ko tax a jóg. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, it is my honor and pleasure to come to this place, this masjid, the house of God, named Masjidul Mu'minun, and was welcomed by our Imam, Imam Wali Shahid, on behalf of his Imam. I greet you personally, but also greet you on behalf of our General Khalif in the delegation that came with me from Senegal, and on behalf of the leadership of the Foundation Sheikh Ahmadou Bamba here in Memphis, men and women. As you've said it, we believe that we have come to our house. You have welcomed us. Your actions tell us that you are living by the name that you have given to this masjid, which is Masjidul Mu'minun. And for that, I am grateful. di am mbégte tamit ci teewaay bi nga xam ne sànq ñu ngi jullee ci masjidu taqwa sunu mbokk yi nekk fa muy jumaa joo xam ne moom itam tur wi méngoo na lool ak li ñu fa fekk kooku tamit ñoom tamit ñu ngi leen di nuyu ci seen tur li mu wax sax tamit ñun tamit fii defe naa ne 2004 lañ fii njëkk a ñëw wante booba ñëw boo xam ne kooku mu wax léegi yàlla na ko yàlla yërëm mooy Ibrahima Lamp Fall Lamp Guèye moo ñu indi woon ngir ñu doon fi jël benn proclamation boo xam ne autorités yi ñoo ko defoon muy bésu Bamba Day bii tamit mooy suñu ñaareelu yoon ñëw fii ci yow te ba léegi rek li nu fi yëkkate woon li nu taxoon a jóg ba léegi rek dañuy gis lu ko gën a yokk waaye gisaguñ benn dara loo xam ne moo ko wàññi ko muy islam boo xam ne bu sell la muy ay nit yoo xam ne xam nañu lu baax bëgg nañu lu baax te yàlla rek moo leen tax a jóg loolu ba léegi ñoo ngi ko fi gis. I praise Allah because earlier we did our Zohr prayer at another masjid that is called Masjidul Taqwa. And the conduct that is displayed by our brothers and sisters in that masjid also demonstrate that they're living by the namesake of their masjid. This is a city that we know of because we've come here in 2004, and I pray for Allah to have mercy on Serigne Lamp Guèye's soul. He was the one that facilitated, along with the brotherhood here, our obtaining a proclamation from the municipality of Memphis. This is, I believe, the second time also that I am interacting with your masjid, and what I have seen is constant, which is a community dedicated to some lofty goals of Islam, Islam in its pure definition.
which is simply of a good conduct as Muslims, as world citizens. ñuy am di leen ndokkeel bu baax ci taxawaay bi nga xam ne yéen a ngi koy def fii di fi représenter l'islam ci anam gi nga xam ne moo ko tax a jóg muy jàmm ak ubbeeku ak fexe tamit ba garder valeur yooyu nga xam ne moo tax l'islam jóg mooy nga def nit muy nit loolu ñu ngi leen ci sargal bu baax. li ci des it wax nga ko sànq mooy wax nga ne ki nga xam ne moo indi moo leen tàmbalil lii nga xam ne moo ko indi fii ci jamono bu yàgg wax nga ne kooku jërul woon repère xëy na ci alxuraan ak sunna loolu dafay nekk lu am solo ndax alxuraan ak sunna maanaam xadiis yi bi mu daataan ñëw dafa fekk ñoom ñi nga xam ne ñoo ko indi woon mooy yàlla mi ko xam ne moo ko yebal ci moo ko wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wàcce ko ci nun xadis yi nga xam ne moo leeral loolu nit dafa dañoo woon nit mu ñëw ci islam ba noppi loolu soog a ñëw seen ginnaaw kon loolu dafa ñëwoon pour tënkal leen pour leeral leen kon nit ki gëm bala ñu koy wax dara kooku dafa nekk loo xam ne effort la bu am solo boo xam ne loolu tamit ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax. I commend you once again for what you are doing, which is to propagate, convey the message of Islam in its pure form, which is to live by tolerance and openness and consider the human being with the common denominator of humanity. You have said it in your introduction that you have learned Islam from somebody that did not teach it according to the Quran and Sunnah, but that is also something that is important. Islam is something that you have to have from within. Al-Quran and Sunnah, or the Sunnah came to reiterate the message of the Quran and to explain it. But what came first is the faith in God and the faith in the religion. Then the teachings came to reinforce it. So if you look at your curses, it is the same methodology, the same line. You have come to the faith, then you veer towards now understanding it with the Quran and Sunnah, and for that I commend you once again. loolu te li nga xam ne moo ko gën a wone mooy bu ñu xoolee tey yàlla may na nu bokk ñu ñëw ci ñaari jàkk yi nga ñaari jumaa yi ndax bii dafa ne mooy masjidul mu'minin bala nekk masjidul taqwa bala ngay taqwa mooy ki li nga xam ne mooy moo ñëw moo représenté alxuraan ak xadis ndax mooy li nga xam ne moo lay orienté ngay def li la yàlla digal di ko moyandi ko kooku bala nga ko mën a def da ngaa gëm loolu yëpp muy ñaari buntu yoo xam ne dafa mel ne dëppoo na ak li nga xam ne moo tax diine jóg moo diine da ngay koy gëm boo ko gëmee ba noppi nga am taqwa mooy liñ la digal ne la bul def lu bon bu ko wax bul def nangam del def lu baax kon ñaar yooyu mooy li nga xam ne rek mën nañ la wax ne ci la lislaam fond ci la taxaw. If you look at again the image, the signs of the prayers we have performed today, Masjidul Taqwa and in the Masjid al-Mu'minun, you will see how Islam is set up, which is you have to have faith in God first. You have to have faith in His message. Then from there, you get educated on how to behave as a Muslim, how to display in your conduct, in your daily actions, your faith. Taqwa, which is the reverence to Allah, is taught to you after we ascertain that you have taken the step of believing first. li ci des mooy ñun ak communauté ñu jóge Afrique di ay réew yoo xam ne ay dañ leen a coloniser woon daanaka Afrique yëpp
dañ leen notoon Sénégal bokk ci ñu am nattu ñu nu notoon muy français yi nanguwuñ nu woonu ubbil ay buntu yoo xam ne même boo moomul sa bopp ci wàllu économie mais nga moom ko ci sa esprit ci say xalaat wante dañ na coloniser ci côté yëpp mooy ci sunu wàllu xalaat am fuñ ko limité am loo xam ne tamit wàllu économie ñu tënk ko wante nag am nit ñu baax ñoo xam ne nit yàlla lañ ñoom ñoo indi foofu ñoo nu tinki ci wàllu xalaat moo nu tinki ci wàllu xalaat mooy ñoo ñu fexe ba jullit googu lislaam googu muy gëm yàlla boobu ak ragal yàlla googu maanaam di jéem a def lam la digal di ko jéem a bàyyi lam la tere ñoom ñooñu ko saxalal ñooñu ko jëmbatal te ku ne xam na ne ñaar yooyu jëmbat ko nekkul lu yomb mën nga ko jëmbat mais suuxat ko ba mu génn sax am ay meññet loolu moo doon mission yonent yëpp ñoom nag yàlla def ñu réussir ci ni nga xam ne ni la ci yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amee ndam loolu nga xam ne moom ci la jóge. Myself, along with my fellow citizens, belong to a continent that was dominated by the colonialists, the French in our case. We were colonized not only economically and socially, but also they tried to control our minds and how we had to think our lives. We thank Allah to have been fortunate to have lofty men of God who came to our rescue. What they did was to plant in us a seed of believing in Allah and Islam, but a seed also, after we believed, to display our taqwa, which is our reverence, our fear of Allah in our daily actions. A mission that is critical and very hard to succeed in, but thank Allah they succeeded. And this is also the essence of how Prophet Muhammad propagated Islam, which is to plant that seed in the heart of the believer and also help him with a blueprint of how to act in his daily lives to demonstrate what he believes from within. te loolu li tax ñoom ñu am ci ndam boobu te ñi nga xam ne ñoo na coloniser woon ki lay coloniser bëgg la tënk ci lépp la bëggoon di la ci tënk te diine moo ciy gën a am moom la ciy gën a jublu parce que diine mooy li nga xam ne nit ki daf koy def ci biiram te bu xasee dugg foofu kenn dootu ko fa mën a génne kon xëy na ñoom mënuñu woon a egg au fond ci biir nit ki wante kon loolu moo leen gënoon a amal importance fexe ba nga xam ne nit ki du gëm yàlla du gëm ba nga xam ne lépp lu ko nit dugal rek ak fu mu ko mën a jëme rek mu jëm fa loolu la sunu mag ñoo ñu def ba nga xam ne loolu moo nu sowe ci wàllu ñu am liberté ci sunu ngëm wante niñ ñàkk lu suñu liberté ci suñu culture niñ ko ñàkk ci suñu économie niñ ko ñàkk ci sunu biir social nga xam ne ñu jëflante loolu moo waroon a continuer ba ci sunu biir diine ba nga xam ne nit ki sax buy gëm dañ koy orienté ne ko nii nga koy gëmee nii nga koy defee waaye kon dafa mel ne kon l'islam gëm-gëm boobu moo nu may bu ñëwee fii fekk fi ñu am lu bari lu ñu wóotale ci wàllu civilisation yi wala ci wàllu culture wante li nga xam ne mooy dëgg mu nga xam ne moo am solo biñ fi ñëwee biñ ko fi wonee dafa mel na yéen da ngeen ko accepter parce que l'islam amul frontière bu fekkente ne ki nga xam ne moo koy yor di ko doxee yamale na ko wala teg na ko fi nga xam ne fi la l'islam teg ni muy doxee saa bu amee problème ci diggante milieu fa mu jëm dafa fekk ki ko fa yóbbu dafa yóbbu boppam rek bañ fa yóbbu li nga xam ne mooy diine bi kon loolu yi tamit ni ngeen ko accepté xamal nañ ne lépp lu ngeen gis muy lu baax
yéene tamit te mu jëm ci diine te dëppoo ak diine yéen da ngeen koy nangu te lool tamit mi ngi nekk lu am solo ci àdduna bi fii ñu toll. The most efficient way for a colonizer to shackle a people is to make sure that they get into their psyche and their minds and their hearts and neutralize any potential for believing in its true sense. If you control that, you can control everything else. So we were colonized not only socially, but also economically. And we praise Allah that those worthy servants of God helped us to have a fortress that was not penetrated by the colonialists to destroy our faith of God, in God. Then as immigrants, when we came here into these shores, we presented our Islam in its true sense of peace and humanity. Islam doesn't have a frontier. Religion doesn't have a frontier. If it is presented the way Allah sent it down, it will not have a difficulty in any territory. So when we displayed our Islam, you all accepted it and accepted us as we are, as Muslims. And that is also the conduct that if we continue to demonstrate it alongside with you all, religion will not have any difficulty, especially our religion, which is Islam. Kon nag ñun danaa wax nit sunu ñi nga xam ne ay africain lañ wala ñoo xam ne xëy na bëgguma jaar ci turu ay couleur yu wuute parce que loolu diine du ko nangu diine xol ak biir valeur nit ki moom lay reconnaître wante li ma bëgg wax mooy ci l'islam bi muy door nga xam ne bi yonent yàlla Insa ñëwee ba dem yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw nga xam ne moo tëj yonent yi indi alquran boole ci tawraat yi ak linjil yi nga xam ne ñoo njëkkoon na jàll ci Moussa ak Insa maanaam téere yi nga xam ne yàlla daf ko wàcce woon te doon ci digle diine bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëwee moom itam woote alquran dafa mel ne tuuti rek la am daanaka ci mission bi maanaam ci risala bi daal di yebal ab délégation ñu dem Afrique mooy ci Éthiopie foofa ay nit ñu ñuul ñoo fa nekkoon ña fa nekkoon nit nekkuñu woon sax ci ay jullit mais ay chrétien la ñu woon parce que boobu diine chrétien ak juif ay diine la ñu kon dafa mel ne bi muy yeble ay mission foofu wala délégation boobu demagul sax Madina nga xam ne boobu mooy immigration lim njëkk a def boobu nga xam ne kon mel na ne booba ay nit ñu ñuul ñoo nekk foofu ba pare du ñu ay jullit boole ci kon li ma bëgg a wax foofu rek mooy valeur yi naka jekk moom la l'islam di nangu ndax bu fekkoonte ne booba du ay valeur kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam nit ku weex la woon te amoon na ay dëkki arab yu mu nekk te Éthiopie ak foofu tamit sore woon na te foofu la njëkk a dem soog a dem def gàddaay gi mu def dem Madina te la ko jiitu demul woon ci yeneen dëkki arab yi dëkki arab kon loolu dafa firndeel na ay valeur naka jekk mooy diine mësul nekk couleur mësul nekk waaso mësul nekk tamit aw xeet loolu moo tax ñu jàpp ne kon ñun waruñu beddi ko ndax naan keel lee la wante nag war nañu jàpp ne ñun war nañu am rôle bu rëy bu ñu joué ci l'islam boo xam ne dana wóote ak rôle boo xam ne nit ki da koy boole ak culture am parce que ku ne xam na ne culture ak diine bokkul am na ñoo xam ne seen culture violence nga ca am na ñoo xam ne xeebante nga ca am na ñoo xam ne boddikonte nga ca nga xam ne moom même ak luñ jaxasoo seen civilisation jëmul foofu kon nag ñu mel ne kon ñun suñu amee lu mel ni fii valeur yooyu dañ ko war a garder bu baax. We are here together as Africans and African Americans. I'm not saying it because I want to evoke race, because Islam doesn't accept it. What I want to give is a genesis of how
we have come to be when it comes to religion. After Prophet Isa, may Allah be pleased with him, departed, Prophet Muhammad came. Before those two worthy servants we had, Abraham, Moses, and other prophets sent by God. Muhammad came with the message that was the seal of prophecy, summed up and expounded on all the decrees of Allah for us as a blueprint. But in its genesis, Islam had difficulties. And when those difficulties came about, Prophet Muhammad chose to send that little Muslim community into a country that was consisting of black people ruled by a black king. He could have sent them elsewhere, but he chose Ethiopia. That demonstrates that Islam is not about color, because Prophet Muhammad was of a lighter skin color. He could have chosen then to send his people to where they will look similar when it comes to skin tone, but he chose Ethiopia. That demonstrates that Islam is about values. If you have those values, you are a world citizen according to the way Allah wants us to be. Therefore, we as Africans and African Americans should know that we have a very important mission to play. A mission to live and conduct ourselves as Muslims, but also to value our culture, which is consistent with Islam, peace, tolerance, and so forth. You have other cultures that can be believing, but also culturally, they maybe have an inclining into violence and other destructions that are not conducive of a Muslim conduct. But we as Africans and African Americans know that the values that we have are altogether consistent with the message of Islam. We should value it and cherish it also. ñu xam ne tamit comme prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ci arab yi la feeñ. Du sax ci arab yëpp mais ab groupe la woon ci benn xeet ci arab boo xam ne ci la alxuraan wàcc langage bi mu jël du langage su arab yëpp ndax arab yëpp dañ daan ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu di ko fa jànglu ak di ko firilu waaye langue bi nga xam ne mooy langue Quraysh xëy na ci la alxuraan ñëw muy langue boo xam ne bu élégant la ci wàllu wax ci wàllu rafet. loolu dafa tax ba nga xam ne kon li ëpp ci loolu ay interprétation lay dañ koy firi boobu nag bari na loo xam ne ci lislaam indi na ci ay jafe-jafe wante nag lu mu mën a mel moo tane beneen firi ci yeneen téere yi nga xam ne dañuy bàyyi lépp jël ca la ñu bëgg ñu ne nii lii la xëy na alxuraan moom am na sens tuuti ci loolu waaye teewul niñ koy interpréter tax na ba lu baree bare ñi bëgg a yàq ñëpp dañuy jaar ci ne interprétation boo xam ne waaye buñ xoolee sunu mag ñooñu gëm giñ gëm tax na même bu ñuy interpréter dara ak fu ñu ko mën a jëlee danañ ko def ci noo xam ne anam goo xam ne ki koy dégg daf koy dolli rek njariñ mais du ko lor loolu am na solo lool ci wàllu interprétation. Islam was sent with the medium of Arabic, but it was also to a tribe, an Arab tribe, the Quraysh, and their dialect of Arabic was the most eloquent and elegant of them all. People will now interpret the religion, but fortunately for Islam, we don't have the problem of other religions where you don't have interpretation of different schools, but what we can call to temper with the message of Allah. We are fortunate to have a book that was vouchsafed by the Almighty Allah. Nobody can subtract or add anything to it. You simply have different interpretations of it. But again, we praise Allah for Sheikh Ahmadu Bamba and the way he taught us.
those alongside with him gave us an interpretation that will help us to increase into being good Muslims, being peaceful people. It will never be an interpretation that will come to harm us or to harm our fellow human beings. And for that, we thank Allah. ma jox ci benn exemple rek ñu soog a tëj jàllaat tëj wax bi ndax xëy na mi ngi am gudd mooy bi li nga xam ne mooy moo jihad bi nga xam ne Cheikh Amour Fouti ñoom ba ci Maba Jaxu ba ci Mamor Anta Sali nga xam ne ñoom defuñu guerre bi loolu du woon guerre xeex boo xam ne dañuy ñëw jël fekk nit ñu di ko tooñ di déedéet tubaab yi ñoo ñëw fekk seen gëm boobu ñu ne leen du ngeen ko fi defee waaye bëgg dindi nit ci li biiram kooku nag mu jaral ko bakkanam waaye loolu dafa arrêté parce que bi ñu gisee ne loolu mënuñu ci dara dafa jeex moo tax sëñ Touba moom bi mu ñëwee mu firi baat boobu moo tax muy wax ba ci woyam boobu mi ngi koy wax ci mi ngi koy wax moom itam parce que ci 19e siècle ci commencement bi sax la ba muy wax inni ujahidu bil ulumi bi tuqa abdan xadim wala mooy min shahidu maanaam mu ne moom jihad bi ni mu ngi koy tuddee mooy loo xam ne boo koy def da ngay fexe ba yar nit ki ci xam-xam yar ko ci ragal yàlla mais orienté ko ci loo xam ne dafa koy dolli ak nitam mais doo ko yar ci loo xam ne dafa indi ay message nga xam ne daf koy yabal ci ay violence loolu yooyu yëpp kon foofu la jeexee foofu la yëfi foofu lañ ko tëjee ñoom dafa mel ne baat boobu moo boobu mu wax wala bayit woowu mu wax daf ko waxaaleel ñoom ñëpp parce que boobu la arrêté donte ceddo yi doon nañ tooñ jullit yi di leen kii mais jëmmi nag jël jaasi jël nga xam ne di fayu kooku boobu mën naa wax ne moom moo ci lañ ko fermé ndax loolu ñoom ñoo ko yar Maam Mor Anta Sali mooy waajuram ay xaadir lañ ak i tijaan ak nangam mais ndax du loolu maanaam moo boobu moom lañ jël mission mu jël lépp loo xam ne dafa doon tax nit ki duutu doon nit mën nañoo wax ne loolu réponse bi mooy waaw li ñu bëgg a wax rek mooy kon ñun nañu nekk ay jullit nañu nekk ñu gëm te lépp loo xam ne dafay indi yàq ci àdduna bi bu ñu ca bokk muy lii xew violence di rey ay nit di rey nit ci ay mbedd nañu fexe aussi bar yar sunu xale yi sunu doom yi nga xam ne tey ñoonu gën a metti àdduna parce que communication bi nga xam ne limité wul léegi kenn ku nekk yow yaa koy wutal sa bopp mën nga ko amal sa bopp directement sans ñu jox la ko bu doon ba ngay am na temps boo xam ne communication mën na jóge ci école mën na jóge ci conférence mën na jóge ci ay yar ak lu ne mën na ci jóge waa mais man ci benn côté rek la doon mais bu fekkee dem nañu ba communication léegi nu ne mën nga ko jëlee ay information ku ne mën naa def loolu kon dafa mel ne sunu xale yi nañ leen gën a tënk te téye leen yar leen ba lépp lu ñu gis te yar bi mooy nga def leen ci ñu gëm waaw ndax nit ki bu gëmee yàlla nga ne ko lii la yàlla wax foofu dutu ko weesu waaye bu fekkee bàyyi nañu mu am désordre nga xam ne amul lu ñu leen tënkuñu leen ci wàllu lu dëgër ci wàllu pas-pas dana dem ba ñoom itam ñu mën nañ leen a dugal ci interpréter loo xam ne loolu yëpp amul njëriñ kon nag loolu tamit ñu bàyyi ko xel ñu soog a nag loolu daal moom itam ñi ngi koy xam ne bokk na ci nan fexe ba nekk ay exemple nan fexe ba ñooñu nga xam ne ñoonu jëmbataloon gëm gi ñu roy leen ci fexe ba ñu itam fexe ba sunu ay njaboot yi ñëw ci sunu ginnaaw ñu tege ci yoon boobu. Islam defended itself. When you saw a war being waged, it was simply of self-defense, because if someone tells you that you're not going to believe in Allah and worship Him, people would lay their lives down before accepting to disbelieve in Allah and His commands. But when we were left to practice our religion, that was the end of having an open war with an enemy. We have no more someone coming to tell us that we're not going to worship Allah and believe in Him. Sheikh Ahmadu Bamba used the best methodology. He declared that I wage my jihad using science and a good conduct, which is taqwa Allah. When he said that, he said it for all the other religious teachers, that we no longer need to raise weapons to fight, because there was no need anymore.
What we need to do now is to propagate the message of Islam using the Book of Allah and the Sunnah of the Prophet Muhammad and displaying it in our daily conduct. Now comes also the turn for our children. They have it more difficult. We as parents should live our lives as good Muslims, people that do not believe in violence or killing our fellow human beings, but also turn around and put that into our children as well. They have it more difficult because it used to be that you can control communication. You had limited means that you can control, teach your child, and help him to grow up upright. Now they have so many ways of getting communication. If we do not take care to show them the boundaries of where they should go and where they should not step into, they will have it difficult, and they may not have the chance that we have to live as fellow Muslims and exemplary human beings. Therefore, it is a command, it is an advice that I reiterate for all of us to heed, make sure that what we have been given by Sheikh Ahmadu Bamba and other pioneers of Islam, we instill in our children so that this work for peace and good citizenship as Muslims can continue. Kon pour jeexal rek ñi ngi koy xamal ne imam ne ubbi nañu buntu boobu nga xam ne moom ngeen amoon Touba fas nañu yéen ñun tamit lépp lu koy gën a yaatal danañ ko def moo xam ci njàng mi la moo xam ba ci xale yi nga xam ne sax da ngeen koy am fii pare nañu ndax am nañu établissement boo xam ne jàng rek la muy Al Azhar muy système université Cheikh Ahmadou Bamba am na université am na enseignement général ci yeneen yi nga xam ne mooy mu suufi ba ci kaw bëgg nañu tamit fexe ba di wecc xale yi ñuy def ay échange kooku ñu ngi ciy waxtaan ak waa fondation bi ba ngeen gën a jaxasoo ci ñuy jël ay xale di leen indi foofu ñuy xam moo xam ay américain lañ afro américain lañ wala ñi nga xam ne dañ fi juddoo loolu yëpp danañ ko gën a fexe ngeen liggéey ji ndax mu gën a yaatal diggante bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla ñu fekke waat bés bi ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So Imam, know that the door that was open between Touba and this masjid will remain open. And furthermore, we are ready to help with education. Because K through 12, we have a system called Al Azhar system, whereby a child can get that education. We went further by creating a university system also, so that after they finish with their high school diploma, they can go into the university system, whether they want to pursue a degree or a vocational education. We also intend to help the children be able to exchange with their fellow Senegalese. Whether they are African or African Americans, we will find ways for whenever they have a vacation or an opportunity to be able, just like you said, to go across the Atlantic and be able to exchange values and best practices. For that also, know that my doors are open. These are the words that I wanted to convey to you and all the masjid members and the community at large. And once again, thank you for your hospitality, for welcoming us and what you do to accommodate our local congregation. May the peace and blessings of Almighty Allah be unto you, all of us in the Ummah indeed. From the 1st to the 28th, he kept on traveling around Italy to deliver the same message. In mid-July and mid-August, he is here in the States, traveling around the States. And what I can mention is on July the 26th, he had a meeting at the State Department to discuss with them about that question, that issue, that is Islam. As everybody knows, Islam today needs to be defended, to be explained to other people. Because most of the people do not understand. Why? Because some people are pretending to be Muslims, but for us they are not. Because we cannot think that Islam is violence. We cannot associate Islam with that. But for him then, what is important to be done is this. Do we stay here delivering messages? Now, and the conclusion we had at the State Department was that we need people of actions.
We need to stand up to say to those people that you're not Muslim. What you're doing is not Islam. Islam is what we're doing, meaning that we love people, meaning that we live in peace with everybody, we live in harmony. And then the example of Sheikh Ahmad Bamba is very important, and it needs to be mentioned here, Dan. Because after 33 years of exile, of persecution, he says to everybody that he forgives his enemies. And as a teacher, I can say, generally, people do not do what you ask them to do. They do not do what you say them to do, but they do what you do. This is very important. If you want people to have good contact, you have to have a good contact. If you have to meet people to love people, you have to love people then. And you have to teach them by action, by doing, and that is what Mama is doing around the world. Thank you very much. I want to personally thank you, Sheikh, for those words. Alhamdulillah, I was remiss in our initial introduction. Sheikh brought with him others who have traveled with him, and some of you may know them, but we do not. I know this brother right here, Imam Babadim, because he's my good friend. But I would like for you to introduce the rest of the dears so that we could get a feel of who's here with us. And if you have any question based on the comments that Sheikh made or something that he did not say that we think we need an answer to, I think we have some paper around where you can write your question. And Sheikh, will you give us a few minutes of your time and entertain a few questions? Well, ñoom li ñu ñaan mooy dafa julli gi des na 15 minutes pour ñu war a julli timis maghrib léegi ñu ñaanoon am nañ ay papiers yu ñu yore bëggoon ñu poser quelques questions ñu jël ci ñaar ba ñett rek su ko defee nodd julli timis ñoom ñoo ñaan sëriñ bi jiitanu timis ñun waa jàkk yëpp léegi waxoon itam dañoo bëggoon ñu nuyoo leen ak ñi topp ci délégation bi xam na imam Baba Dem ndax moom moo ci nekk résident imam la ci jàkk ji ñoo masjid taqwa xam naa ñu xamal leen just to let you know that after Imam Baba Dem you have Serigne Mbake, who is the son of Sheikh Muhammadu Fadal. His father was the second Khalif of Sheikh Ahmadu Bamba after Sheikh Muhammadu Mustafa. He was over the Muridiya from 1945 to 1968. So that's Serigne Mbake to my right. Then you have also Serigne Mbake to my left. He is a grandson of our General Khalif in Touba, Sheikh Sid al-Mukhtar. He is mostly known around the California area. That's the gentleman to my left. I cannot introduce to you your president. Everybody knows him. So I don't think that he needs an introduction, does he? Okay, so, and along with the entire diet of Memphis, that's what we have here. So I will be ready to take the first question because we are limited for time. If Imam Wali, you have the first question, I can read it to the Sheikh. Mm-hmm. And by the way, his name is Serigne Adama Faye for those who don't know him. And Sokhna Demo is the president for the sisters, correct? Right? Slavery. Okay. nee na ñeenti siècle ci ginnaaw 400 années ci la affaire njaam amoon ñu jàpp ay nit leen yóbbu ci ñu jéggi Atlantique océan bi indi leen fii nee na muy laaj ban effet psychologique la def ci africains yi ñoom xam nañ ban effet psychologique la def ci ñoom ñu indi woon fii tudde leen ay jaam waaye mu bëggoon rek su fekkee mën nga leen cee dimbali baaxee leen ci ban psychologie lan la def comme effet psychologique ci ñañ fa bàyyi ñuy seeni càmmeñ ak di seeni jigéen. jërëjëf waaw nekk ñu ngi koy sant bu baax ci question boobu xam nga
tubaab yi bi ñu ñëwee ci Afrique dafa am ñaari ay façon xeetu jàpp jaam bu ñu fay def am na boo xam ne dañuy forcer nit ki ëpp ko doole am ci boo xam ne aussi ceddo yi fi nekkoon nga xam ne ñoom dañu notoon ni ñu doon tudde ay baadoola maanaam ñi nga xam ne duñu woon ay buur ñoom itam ñu am ñu jël jàpp am ci ñoo xam ne aussi dañu dem ba néew doole maanaam xiif walla amatuñ lu ñu lekk kenn ku ci nekk ci ñett yooyu dafa am loo rôle boo joué ci biir njaam googu ndax ñi ëpp ci ñooñu ay nit ñu baax la ñu woon ñi nga xam ne nag dëgg xam nañu cosaan bi nga xam ne ñii dañuy dem nit dana toog ba fekk nekk fenn bëgg lu mu lekk rek mu ñëw ne jaay naa la jox naa la sama bopp te nga jox lekk ñi ci kër gi boobu dafa metti woon noonu am ci ñoo xam ne tamit ñi nga xam ne ñoom ci seen bopp lañ bokk maanaam sénégalais yi ñoo xam ne ay africain la ñu nekk ay buur ay ceer doon not nit fekk nit dañu naan toog ba mucc nga jekki-jekki rek dugg ci benn dëkk ne képp ku fi fanaan rek ku fi toog tey ci guddi gi rek jaam lañ lay jàpp donc li ëpp ci ñooñu ñuy jàpp ñëpp dañoo dool woon dañoo mettit bi dañoo nekkul woon ay jaam ci seen deret kon dafa mel ne li ëpp effet bu war naa mën a nekk parce que tamit effet bi ci def naa ne bu ñu ko xoolee ba ci xool ci ñi ci bitti nga xam ne du ñu xam histoire bi dëgg-dëgg ci lay gën a metti ci ñi ci biir parce que ñi ci biir ñi ci ëpp xam nañ ne lu ci ëpp tooñ la woon te nit bu ñu la tooñee ba man la ci dara doo jàpp ne kooko dafa la dominé da ngay jàpp ne dafa la ëpp doole not la mais yow valeur yi nekkoon ci yow du ko dindi moo tax am na effet dëgg la ci ñi nga xam ne dañ koo gisee ci kaw giseenu kaw bi mais am na waaye ñi nga xam ne dañoo xam la ca biir lépp nam waroon a méttee ci ñoom métti na ci ñoom parce que ndax nit ki nga xam ne dafa nekk góor nit ku baax nga jël ko ne ko jaam nga dafa mel ne tur woowu ci kaw bi rek la yem ñoom noonu lañ ko jàppee jàppee wuñ ko loo xam ne lu au fond la You have various forms of slavery. You had, for example, people that would ko jiitu itam amoon na ci tubaab yi amoon na ci arab yi amoon na ci yoo xam ne loolu lépp amoon na arab yi dañ daan xeex jël nit forcé ko ne ko da ngay gëm amoon na ci arab yi amoon na ci tubaab yi lépp amoon na du loo xam ne ci Afrique rek la woon mais côté bi nga xam ne Afrique mu réaction bi ñu ci war a am ñoom ak effet bi mu ci war a am ñoom mooy ñoom xam nañ ne lañ leen ko defee mooy doole la woon mais du loo xam ne mérite la woon moo tax eggul la ñu woon foofu We should be reminded that slavery was not something that was particular to Africa alone. You had slavery in the Arab communities. You had slavery in the European communities also. So what happened was you can have it in a way that somebody will come in and take over a people and enslave them. Those were so-called kings, for example. You will have also a case where a pagan that had weaponry can come in a small area and dominate those people and call them slaves. Then you have also a subset of the community where hunger was so prevalent that somebody will come willingly and offer to be somebody's slave as long as they can feed him along with his offspring, his family. These were the various forms of slavery. Of course, psychologically you will be devastated and disturbed, but thank God for those values that I elucidated on earlier. They did not let it penetrate their psyche to a point where they will lose their soul or their humanity. And it went from a brief period, and people recovered from it and became good citizens and good believers in God, Muslims indeed. I summarize it because I think it is time for prayer. Do we have time for one more question? So again, it was just, it was an ill that was around the world.
Right. You just like you have it in Europe or Arabia, that was also the case of Africa. You had somebody that will come into a village, for example, and say, from this day forward, anybody that lives in this city is my slave, and be able to back it up with his weaponry, ready to kill as many people as he could to enforce his dictate. You will have also even an individual that can just go and find somebody and say, you are my slave, and I have the means to make you and stay my slave along with anything that you have going forward as offspring. But those are now ills that are gone. Thank God for Islam and its values. Okay. Something that we know is crucial is to remember how they pitted us against one another. You can see that here, where, for example, they will still try to colonize the minds and enslave the minds, tell you that you cannot mingle with your fellow Africans, your brothers and sisters from across the ocean, which is absolutely untrue, as we are demonstrating here today. That they did it also in Senegal. Make sure that they pit one family against another, create suspicions, destroy the family nucleus to where you will not even recognize your relatives. That, even if we tolerate it, we will never forget, and we should also use it to connect with one another, and then going forward, be a united family. Assalamu alaikum. At this time, if we will, thank you, Sheikh, for your indulgence. We will, at this time, retire up to the Musalla area for the Salat. Then after then, those who are going to enjoy the meal come back, and I think the Sheikh may be with us or he may be exiting. But at this time, if we'll go up to the stairs to the Musalla area, then we'll pray Salat. délégation bi gën a rëy ci communauté musulmane bi gën a rëy ci Amérique nga xam ne ay africain américain moom mooy la nelaw waaye
waaye di 75 bi 2008 moo yoroon dongo yi. He and Malcolm started the Muhammad Speaks paper. This was on the top of the Muhammad Speaks paper. This. What I was telling you about, the two brothers, one in Africa, one in America, across the Atlantic. nee na moom Malcolm X nii ñoom ñoo créé woon journal bi ñu tudd Muhammad Speaks nga xam ne ci kaw journal bi te lañ defoon ci dessin bële pour wane benn frère bu nekk ci Afrique ak frère bu nekk ci Amérique joxante ay loxo ngir jàppalante ba faaw. God Relies Muhammad, he attracted various followers like Malcolm X, Muhammad Ali. There are too numerous to name. Sheikh Ibrahim Bacha, he's in Atlanta, Georgia. He's one of the imams in the Atlanta Masjid. What's his name? Ibrahim Bacha. Ibrahim Bacha, ok. nee na El Hadj Mohamed yàlla joxoon ko ay taalibe yu bari que Mohamed Ali mi ci la bokk. Ibrahim Bacha moom moo yore mooy ilimaan jàkk ji nekk Atlanta lépp ñoom ñëpp ci ay taalibe lañ bokk. When we started this journey, we started out as a paramilitary group. We used to wear uniforms in the Nation of Islam. You see these brothers with these uniforms on. We had this kind of uniform on. We say we're the fruit of Islam. Okay, these are FOI uniforms. The men wore that and the women wore this. waaw nee na boobu bi ñu soog a tàmbali organisation paramilitaire lañu woon moo tax ñu sol seen kii tenue yi. nee na tenue bi dañ ci bind fruit bu Islam fruit of Islam noonu lañ ci doon seen tenue ne lii la góor ñi daan sol jamono yooyu lii la jigéen ñi daan sol. journal bi moo nekk nii ñaari frères yi ñi la daan mel journal bi. Just to let you know that the Sheikh went to the mausoleum for Muhammad Ali. Yes. And prayed for him in Louisville, Kentucky. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah. He was loved by everybody. Yes, nee na ndi la woon koo xam ne ñëpp ko bëggoon. Alhamdulillah. I had a chance to meet him 2 times and interviewed him 1 time when he was here in Memphis. nee na gis na ko ñaari yoon interview ko benn yoon bi mu ñëwee fii ci Memphis. This is what we call the Islamic Hall of Pioneers. These are some of the individuals who are in our city who work for Islam, but the world don't know them, but we know what they did. So we put this on the internet. They made great contributions. Many of them have passed now, but some of them are still alive, and we try to honor them by inducting them. You have what they call the baseball players have the Hall of Fame. We have Islamic Hall of Pioneers for all of these individuals who have done various works for Islam in America. And this in America. nee na lii mooy seen hall bi nga xam ne ci la ñuy def seen pionniers yi nga xam ne yi ñoo leen jàppale ci l'islam fii ci Amérique ni ko ñiy def baseball wala basket di ko defee am seen gox yoo xam ne seen hall muy kii bu rëy bu ñu def turu ñooña ngir di leen célébrer nee na ñoom tamit ñu def seen hall of pionniers nga xam ne ñëpp ñu leen jàppale ci l'islam fii ak di ko tasaare ci Amérique ñoo lañu def seen i kii. You might remember Sheikh Hassan Sisi, Imam Worthuddin Muhammad. This was our first imam here once we converted from the nationalistic teachings of the Nation of Islam to Islam from the Quran and Sunnah. nee na kii mooy imam Hassan Cissé kii imam Worthuddin Muhammad la kii moo nekk seen premier imam bi ñu bàyyee nag léegi organisation bi ñu tuddoon Nation of Islam xam ne ci la def ay paramilitaire jël nag léegi alxuraan ak sunna muy seen guide nee na kii moo njëkk a doon seen imam. These we give them this like they got a gold medal. nee na lii lañ leen di jox mu mel ni kon léegi médaille d'or la. When Sheikh Hassan came in 1970, he broke this handwritten Quran. This from African American Institute in Senegal, West Africa. Sheikh Hassan Sisi, he brought this Quran. nee na bi Sheikh Hassan Cissé ñëwee 1975 mu leen indil kaamil bii nga xam ne ci institut islamique bële ba nekk ci Sénégal fa lañ ko bindee mu indil leen ko jox leen ko. Okay, you can see this paper up here. You recognize that masjid up there? Yes. Masjid at Touba. nee na journal bee yaakaar naa ne jumaa jee ñun ñëpp xàmmee nañ ko. bu jumaa yi Touba. All right. Okay.
This Imam Muhammad, he set up a clothing factory in Tuba somewhere. I went there, I looked for it, I couldn't find it. But there is a clothing factory in Tuba. This paper is about it. It says doing businesses with Muslims in Africa. Okay. There was a lady, she had a shop, and she was making clothes, and we wanted that to be the beginning of an exchange, but we don't know where it stands now. Okay. But inshallah, it will revive. Inshallah. And I know we know Imam or Sheikh Ahmed Bamba, alhamdulillah, and this Seren Salim Baki right here, this when he came and signed this document. You see his name on this document right there. He signed it. Yes. Sheikh Hassan Fall signed it. Imam Ibrahim Sinyan signed it. nee na photo bi moom nee na doo ngay xam ne ko photo sëñ bu mag bi fële ne benn usine la bu ñu defoon Touba bu usine yére imam Wahdi Mohamed moo ko fa sampoon soxna suñu ñëwoon gis ci atelier am ñu bëgg a forger partenariat diggante dëkk bi ak Touba ñu defaroon mini usine boobu pour mu defar ay yére nee na ñoo xamatuñ fu mu nekk waaye fas nañu bu soobee yàlla jéem a wëraat kan la woon jëm koo dundalaat waaw pour échanger waaw nee na tam waaw proclamation bi nee na mooy bi sëñ Saliou bu sëñ Abdou Lahad signé woon sëñ Assane Fall signé ko ak imam Ibrahima Signane bi bokk ci taalibe yi moom mooy pacte boobu ñu signé woon dañ koy célébrer àjjuma ji njëkk ci mois d'avril xam dañ koy liir ngir wane jàppalante ak jàppoo gu jumaa ji di jàppoo ak jumaay Touba. I think you know this man too. nee na xam nga sëriñ boobu tamit. Alhamdulillah. 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 This our connection, this section just show a little of our connection and how we treasure our relationship with our brothers and sisters across the world. nee na lii mu la woon nii rek day symbole la misaal la ci ni ñuy jokkaloo ak jàppoo bi ñu bëgg a jàppoo ak seeni frères ak sœurs ya nekk ca Afrique incha allah. These are just some of the brothers and sisters at this masjid who made the Hajj in the year they made the Hajj. nee na lii mooy lenn ci ñoom góor ak jigéen ñi nga xam ne yàlla def na ñu dem aji màkka te bokk ci jàkka ji seeni tur ñoo nekk fii ak bi ñu dem ci aji màkka. That's Imam Wahid Muhammad. He led the largest delegation of African Americans to go to the Hajj in 1975. nee na ñële délégation boobu El Hadj Wahid Mohamed moo leen jiite woon muy délégation bi gën a rëy bu jógee fii ci États-Unis dem aji Màkka ci 1975. We had a school here in this building. It was the first school, Islamic school in Memphis, Tennessee, Sister Claire Muhammad School. These are just some of the students, some of the exchanges, some of the memories from those students and the work that they did here in this masjid. We say that not just us pioneers, our children were pioneers because it had never been done before either. nee na lii mooy école bi ñu fi njëkk a formé tamit tudde ko école Sister Sœur Clara Mohamed xale yi ci jànge woon moom dafa jàpp ne ñoom ay pionniers lañu waaye tamit seen doom yi ay pionniers lañu ndax kenn mosu fee def lu mel ni école islamique muy xale yi ngay gis nii. These are some of the works that from recognition from the city of Memphis, from activities that usually go on in the city in March. In March, ever since 2002, the city of Memphis in March proclaimed March, Muslims in Memphis month. March is Muslims in Memphis month. This is proclaimed by the mayors and all of the masajid. We get together and we try to articulate to the broader community Islamic history, heritage, culture, perspectives, ideas, and try to give them a different perspective of Islam than they may get from the media. ok nee na léegi lii nii mooy reconnaissance yi nga xam ne municipalité ak maire bu Memphis def nañ ko ñoom dañoo jël mois de mars dédié ko muy weeru nga xam ne weeru julli yi dafa fàttaliwaat seen taarix fii ci Memphis su ko defee ñoom li ñuy def mooy message bi yëpp invité média bi di leen waxal ci l'islam cosaanam ak culture am ak ñuy jaamoo
ndax bëgguñu ñu jot a feneen pour suuf si bu gën a wér te mooy ci biir jullit yi dinañ ci invité doo taal mois de mars bi waaw. This is just a photograph in Mississippi. There's an unincorporated town. It's called New Medina, Mississippi, where the Muslims bought land. They built houses. They have schools. They have all of what the institutions of a city may have right in the heart of Mississippi, and they named this road New Africa Road, going to the city New Medina. nee na dañoo fexe ba am suuf su rëy ci Mississippi incorporé guñ ko waaye registré guñ ko waaye ñu ngi ko tuddee New Madina maanaam Madina bu yees léegi nag ay jullit nekk fa di fa bay di fa def seen i activité économique yu wër léegi nag yoon bi tamit moom la the road to New Medina waaw mbedd mi nga xam ne moo jëm ci New Medina ñu def ko New Africa Road. And when you go inside of New Medina, the streets they name like Bismillah Road, Alhamdulillah Boulevard, like this. nee dañu def mooy nee na boo eggee ci dëkk ba léegi ñoom seen mbedd ni ko tuddee ay mbedd l'islam nga xam dañ naan léegi lii mooy rue Bismillah avenue bi mooy avenue Alhamdulillah ak yu mel noonu nee na noonu la tuddee seen mbedd yi ci dëkk ba. Alhamdulillah, this wall here is just some of the work of Imam Waithuddin Muhammad. You may see him here with, he's with Kiara Lubrick, here with Dr. Robert Schuller, Minister Louis Farrakhan, this Imam Askia, Gaya Askia. He's here with the Pope. You know, in 1999, he went to meet with Pope John Paul. Pope John Paul allowed him to address the whole congregation in the Basilica. Yeah. Saint Basilica. That's right. nee na lii mooy lenn ci liggéey Imam Waithuddin Muhammad fay mook Chiara Lobé ñoo fa nekk nii fii nii moom pasteur Robert Schuller bokk ñu gën a kilifa yi gën a rëcc wàllu chrétien fii ak Louis Farrakhan ñu nekk foofu. And this imam name is Gaskia. Gaskia. Askia. Gayer Askia moom imam la fii nii 1999 la imam demoon fële ci Rome léegi Pope John Paul may ko mu wax ak waa congrégation yi fi nekkoon ñëpp ci ay chrétiens ci basilique Saint-Pierre. And the imam said he did not kiss his ring. nee na nag tamit imam nee na leen saa laa de ba ma fa demee fóonu ma jaaroom boobu. ni ñu organisé ak fi ñu ni ñu jàppee diine loolu moom xamu woon ne egg nañ ci biir niveau. waaw. He said that léegi nag ñun tamit. nañu jéem a xool. xam nañ jéem a xool naka la ñuy gën a wéyale. lu bari loo xam ne ñun danañ ko mën a def. pour mën a jàpp ci liggéey bi parce que liggéey bi ci yoon la bu am solo. boo xam ne l'islam waratul nekk ay wax ne ko war a téye bu baax. wane ko wane bu baax te lii ma gis moom. lu am solo la foog ñu invité leen ñu parce que xëy na ñëw nañu Touba. waaye xam naa ne rek lu bari ëpp na leen foofu. waaw parce que ñun mënuñu lu jëm ci jàng na. xam nga lu jóge ay 77 000 ay élèves ci Afrique. ak ci biir Sénégal ak université. ak li ñuy ak centre de recherche bi ñuy def Gabon. donc yu bari dafa am solo yoo xam ne méthode rek dafa laaj organisation. te gis naa ne ñii. fokk daan nañu xool nañu organisé woo xool sam ngeen xool nañ ko kii ba ñu jokkaloo fekk dañ leen invité d'abord ñëw toogaat xool bu baax a baax parce que xam naa ne yu bari yëpp ñun yëguñu ko xam naa ne importance bi dëgg-dëgg xëy na jotuñu ko jàppe nañu nam so this is a very, very big deal. He knew that you all are a community of principles, a community that is organized with methodology, but he did not know the depth of what you have just shown us. He also want to mention that you have come to Touba, but there is more to discover and to know deeply about Touba and the Murids. And he is determined to help you all
and for also to have a mutual dialogue whereby we can help one another. Islam is a religion that cannot be shown by just words, but it will have to be backed up with deeds. A school system is there that you will get to know and experience, K through 12, as we mentioned earlier. Also a university system with vocational degrees as well. So he is determined to help going forward, so that if it takes for us to invite you first to come to Senegal, and this time to discover his system, when you have 77,000 kids in a school system in Senegal, Africa, and throughout the world, and a research institute in Gabon, where his late grandfather was deported by the French colonialists. Those are things that you should discover and know what they're about. And inshallah, he gave us instructions to see how we can organize ourselves for that journey to start. Inshallah. am ngeen ci lu leen tënk léegi. muy lu jëm ci fondation bi léegi da ngeen xool yéen ngeen tàmbalee ci xool bu baax nag. ngeen wut nag ay kii ñu xool bu baax ñu koy nosé bu baax ba mu tege ci yoon boo xam ne ñëpp danañ ci mën a bu ko defee loolu liggéey la bu am solo boo xam ne daal xam naa ne moo gën a mën a feeñal liggéey bi dëgg. il faut ñu mu téye ko. Inshallah. We have a foundation, Sheikh Ahmadou Bamba, here, which is a confederation of all the Murid organizations in America. And he would like for our staff to get together with your staff and then organize something that will be well put together, so that going forward it will be more efficient. What we do will be more efficient and based on actions, inshallah. We welcome this opportunity. Inshallah. nee na daal moom mi ngi dalal jàmm idée boobu nga ko wax lool. waaw inshallah. Inshallah this will be xoolaat beneen yoon. ngeen ñëw fii wala ngeen xool ngeen di organiser di def ay daje yéen ak ñoom. ba mu gën a taxaw ba am tege ci lu fii beneen programme yëpp nañu soog ko. If need be, we will have a delegation from our staff of the Foundation Sheikh Ahmadou Bamba, and we will come meet with you all and see how we're going to set up that cooperation, and then just get started in actions, indeed. That would be the fruition of all of the desires that we have had for many years. Alhamdulillah. That would be the fruition of that. Alhamdulillah. nee na loola kon day doon ngóobum la ñu jiwoon boobu ba nag ni di ko yaakaar, nee na kon loolu bu soobee yàlla boo leen ko defalee mooy wane kon ne léegi kon góob jot na loola ñu doon bay saa boobu ba nag ni ngir bëgg mu mën a nekk bu soobee yàlla. li jëm ci li muy wax président bi amoon ci lu ñu defoon foofu ci usine la. waaw the clothing factory that you had in Touba. loolu tamit loolu danañ xool ndax tamit liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def dama am ay société juróom benn yoo xam ne am na ci yoo xam ne dafa dëppoo ak li ñu orienté formation bi muy agriculture ay assurance ak tourisme te loolu lépp li ci jógee moom la ñuy liggéey bi may liggéey parce que dafa diis boo xam ne bala ngay dem di wuti feneen da ngay fekk nga dëgër lu fu baax loolu moo tax loolu lu yaatu la loo xam ne xëy na siiwul noonu parce que ginnaaw li ci bàyyi ginnaaw sëñ mot la moom fi bàyyi mais ginnaaw suñu ñoo ko créé ci lu ñu amoon xëy na gën ko organiser te loolu lépp liñ ci jublu mooy comme ñu am lu ñu ay moyens yoo xam ne ñun dañ ci sukkandiku pour mu mën a dëgg liggéey bi am dëgg am pas-pas daal nga xam ne doo xaar di wuti wala ñu di la manipuler wala yu demee noonu loolu lañ doon éviter ko defee nag yéen su ngeen amee benn comité boo xam ne comité boo xam ne yéen a koy organiser yéen a koy tànn ci biir fondation bi nga xam ne ñoom dañuy occuper relation inter kii yi rek ngeen xam na nga ngeen ko koy doxale fekk ñii dañu topp économie ñi culture ñii relation yi bu bare bu ko defee ngeen ko xam parce que li ma gis fii gëm nañu li ñu nekk te problème bi diine bi rek mooy loolu am na ay organisme yu bari yu am fii am ko feneen mais problème ba ca biir man gis naa ne wuute na ak bii waaw fii ñu bëgg nañu lu baax moom ñoom dañu mën a liggéey ak ñoom foog naa ne waaye nag ci kaw mu départ nag ci yéen parce que yéen a fi xam waaye ngeen organisé ko wut comité commission boo xam ne
da ngeen koy tasaa def naa xaw ma du ngeen ko organiser noonu waaye na ci am ñoo xam ne daal nañ gën a xool nu ñuy téye fii xool nu ñuy mën a jaxasoo ak ñoom ba lépp lu mu laaj lu ñu soxla bu dee fii la ñuy tàmbalee fee la ñuy am li la ñuy def ñu xam ba ci weccee ba ci kii bi may wax colonie vacancière ak ñoo xam ne dañuy am bu dee ay opérateur lañ ñoom itam ñu am nañ foofa nga xam ne bu ñëwee mën nañu waxtaan ak ñoom loo xam ne du doon xaalis moo leen tax a jóg mais jàppalante ak lépp lu jëm ci diina l'islam bi rek loolu rek lay doon mais du doon loo xam ne ay kii lay doon. Okay. You have mentioned a clothing factory in Touba. He would like to inform you that what he does, those 77,000 kids that are being educated, are from his own purse. And for that to happen, he put together 5 to 6 different companies. He invested in agriculture, tourism, and transportation. And also, that will be a conduit whereby the children that are going through their vocational training can get hands-on training before they graduate. He does it because Islam needs it, and it allows him to continue his enterprise, which is Islam in the propagation in the truest way, without waiting on somebody to bring a donation or the risk of being manipulated in what you do. So for the mission to be pure, you have to be able to sustain yourself economically. That's why he put together those enterprises in Touba and Senegal indeed. He trusts what he's seen here. And he would like for us to have an ad hoc committee that will be in charge of contacting organizations such as yours, make sure that we set up a mechanism to help one another, not for the sake of amassing wealth, but for sustaining Islam, helping Islam be strong without any outside influence, but just God's influence. Inshallah. I did have a chance when I was in Tuba with Lamp. He took us maybe a few miles outside of Tuba to a university, I think, where there was only young men there. But they gave us the tour, we had dinner. The facility was immaculate. We were astounded by what we saw because the provost told us, he said that the students and those who were there, they're the ones who constructed it, and the architecture was incomparable. It was excellent. And then he opened a door for us, and it's full of computers where young men, they just furiously working on various different enterprises. Okay. So I don't know if I was in his one of his institutes or not, but we did see something that was very amazing to us. We didn't expect it, but alhamdulillah, it was very impressive. Nee na bi mu ñëwee Touba mook Sëñ Lamp bi ñu génnee quelques kilomètres am na benn institut bu ñu fa dem. nee na bu ñu fa demee ay xale yu góor yu bari la fa fekk directeur bi ne ko xale yi bokk nañ ñi doon jàppale entrepreneurs yi pour ñu tabax école bi. nee na ñu ubbil ñu benn salle boo xam fekk dafa ay yeneen xale ñu yore ñoom ñëpp ñu ci ay ordinateur di liggéey xamul nag ba xam institut boobee dafa bokk ci yi nga kii ñu bari wax nañ tant donc nee nañu ñëw nañ daam visiter si. Yes, that's one of his institutes founded. and to tell you that he means exactly what he said for the ad hoc committee. The man behind it is our president of the foundation. And inshallah, when he tells us what to do, we know how to get on board and then get it done. Inshallah. So soon you will be contacted by way of our local membership and see, inshallah, how best to start the cooperation. Inshallah. Thank you so much. Inshallah. Sheikh, I know I may not see you anymore, so may Allah subhanahu wa ta'ala make safe your journey wherever you are going, that He make it easy for you, that you meet a friend every step of the way, that you don't see anything unpleasant in every turn, and everything be like you want it when you make
make your arrival at your destination. amiin amiin nee na xamul ba xam dina la gisaay wala déet waaye daal moom mi ngi ñaan suñu borom mu may la ndam ci li ngay def foofu dem nee na yàlla na fa fekk ay xarit yàlla na fa fekk ñoo xam ne dinañ la jàppale ba lépp loo tàmbali mu doon lu yombe ni boo delloo ci Sénégal na nga fa fekkee mbir yombe fa foofu dem ci àddina bi mbir yombe noonu ni sa kër mel nee na mu ngi la koy ñaanal suñu borom. He prays for the Almighty to give us the opportunity to see one another again in peace, and then may it be for many more years to come. Inshallah. So that whatever we're yearning for as objectives in Islam, we will be able to accomplish it and beyond. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you.